lesson number 4. Okay, so what are we going to be doing in this lesson? We're going to look at cause and results, סיבה ותוצאה. Again, we're going to differentiate between findings and conclusions. זה מאוד מאוד חשוב להבדיל בין ממצאים למסקנות, ואנחנו נלמד איך לעשות את זה בשיעור הזה. We're going to look at the writer's conclusion and or the summary, כן? על המסקנות של הכותב ואיזשהו סיכום של הכותבים. And this brings us to our first question. So, according to Dr. Hurt, we have another researcher appearing here. Why do fans remain loyal even though their teams do not succeed? Now, this question is based on paragraph 38. Okay, so jump quickly to paragraph 38 and think about this question. It's a question of cause, סיבה. Now, you probably know that whenever you have a question that begins with why, usually the answer should begin with because, בגלל. So think about that and look for the answer. So again, what we should be doing is looking for keywords. So we can find the researcher's name, Dr. Hurt, here at the beginning of the paragraph. And I would also look for similar words to what we have in the question. So let's read this, the first sentence of paragraph 38. Dr. Hurt said, the desire to belong to a group or a society, a need once fulfilled mostly by religious and political organizations, may explain why some fans remain loyal despite the repeated failures of their teams. So now I have to try and figure out what this means. מה זה אומר בעצם? כי יש לי באמת חזרה בחלק השני של המשפט בפסקה 38, יש לי חזרה לשאלה. So it begins with this may explain why. זה מסביר למה אוהדים נשארים נאמנים. Loyal means נאמן. So what is the reason? If I want to look for the reason, I have to look before the end of the paragraph, the end of the sentence. So what is the reason? Because of the desire to belong to a group or a society. So fans remain loyal because it helps them feel that they belong to a community, כן? זה נותן להם תחושת שייכות. זאת הסיבה שאוהדים נשארים נאמנים למרות שהקבוצה לא תמיד מנצחת. Now let's look at the following question. This question is based on the last section, a sense of belonging, כן? החלק האחרון של הטקסט, a sense of belonging, תחושה של שייכות. And the question is, what do the findings of Daniel Wayne's studies show? Now, we should also focus on the question and figure out what we're looking for in the text. What do the findings show? כלומר, אנחנו לא מחפשים ממצאים, אלא אנחנו מחפשים מה הממצאים מראים. כלומר, בשאלה מסוג כזה, אתם מחפשים את המידע הכללי, אתם מחפשים את המסקנות ולא את הממצאים. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו תנסו ככה לקרוא ולחפש באמת מה הממצאים מראים. What do the findings of the studies show? And the answer appears here in paragraph 45. We have the name of the research, Daniel Wayne. And he has shown, or several studies have shown, that an intense interest in a team can buffer people from depression and foster feelings of self-worth and belonging. So this is the answer to the question. His studies, or the findings of his studies, have shown that rooting for a team can prevent people from having depression. זה יכול להגן על אנשים בפני דיכאון. And also it increases their feelings of self-worth and belonging. זה משפר את הערכה העצמית וגם נותן תחושות של שייכות. So this is, we can call, actually, this is the conclusion based on the findings. Now, maybe some of you also noticed the words, Dr. Wan studied students. So in paragraph 46, they also mention this researcher's findings, גם מזכירים את הממצאים של אותו חוקר.
Okay, and it says here that he demonstrated that ardent fans of basketball and baseball teams had higher levels of self-esteem and suffered fewer bouts of depression than people who were not followers of sports. Now, what is the difference between the information in paragraph 46 and 45? The difference is that in paragraph 46, I'm getting the finding itself. אני מקבלת את המידע הספציפית, הממצא עצמו. ובעצם פה הכותבים התחילו קודם כל במסקנות, במידע הכללי, ובפסקה 46 נתנו את הממצא הספציפי שעל סמך אותו ממצא הגיעו למסקנה. Okay, so it's important to differentiate between the finding, specific information, and the conclusion, which is general information that is based on the finding. So now we come to the last paragraph of the text, and it says here in the question, according to paragraph 47, why does sports play such an important role in our lives? Okay? Why is sports so important to us? Read paragraph 47 and look for the answer. Okay, so I'm sure that you read paragraph 47, and for most of our questions, you could find a sentence in the text and copy the answer. In this case, in order to explain why sports is so important to us, you had to read all of paragraph 47 and then formulate your own answer. כן? היה צורך לקרוא את כל פסקה 47, להבין את הפסקה, ואז לנסח תשובה משלכם שתענה על השאלה הזאת. Okay? So the answer should be something like this. Why does sports play such an important role in our lives? Because many traditional institutions like religion and the family are breaking down, and sports fills the empty space, giving us a sense of community and belonging. עכשיו, איך ניסחנו פה את התשובה? בעצם כתוב פה לקראת סוף פסקה 47, שספורט ממלאת איזושהי חלל ריק, או איזשהו ריק שקיים בחיים שלנו, בחיים המודרניים. ואיך זה עושה את זה? יש לנו פה באמת ההסבר בתחילת הפסקה. So, because institutions like religion and the family are breaking down, כן? בגלל שמוסדות כמו דת והמשפחה מתמוטטים בעידן המודרנית, מגיע ספורט וממלא את החלל הזה, וממלא את החלל הזה של תחושה של שייכות ותחושה של קהילה. Now remember also, this is the last paragraph. Now, even though the writer is using a quotation from another researcher, in this case Dr. Wen, it's still the writer's conclusions. כן? הרבה פעמים, במיוחד בפסקה האחרונה או בסקשן האחרון, כותבים מצטטים חוקרים אחרים או מחקרים אחרים כדי להביע את דעתם. So what we get here also is the writer's voice in some way. The writer is using some other researcher's quotation to give their own opinion. So the writer also is summarizing פה, כן? הכותב מסכם פה, שבגלל באמת התמוטטות מוסדות מסורתיים, ספורט בא למלא איזשהו חלל בשביל אנשים שיוצר תחושה של שייכות וקהילה. So let's sum up what we did in our lesson. We looked at the connection between cause and result, הסתכלנו על סיבה ותוצאה, שאלות שמתחילות ב-why, למה, מה הסיבה. We looked at the differences between findings and conclusions, הסתכלנו על ההבדלים בין ממצאים למסקנות, ממצאים ספציפי, מסקנות משהו קצת יותר כללי שמבוסס על הממצאים. We also understood the writer's conclusion and summary. כן? הסתכלנו כיצד הכותב משתמש בציטוט של חוקר אחר, אבל בגלל שזה בסקשן האחרון, בפסקה האחרונה, זה בעצם מבטא את קולו של הכותב במובן מסוים.